안녕하세요, 직섭 채널의 유돔입니다. 오늘은 발리 우기 서핑 포인트 중에서 중급자들에게 가장 핫한 스랑안 포인트를 찾았습니다. 한국의 겨울에 발리를 찾으신 분들은 아마 이 스랑안에서 서핑해 보신 기억이 있으실 텐데요. 옛날에는 10분 정도 오프로드를 우당탕탕 달려서 도착했던 그 비치 앞의 와롱들 기억하시나요? 그때의 추억이 정말 새록새록하네요. 이제는 보트 포인트로 바뀌어서 그때와는 풍경이 사뭇 다르죠. 제 생각엔 파도의 형태도 많이 변했는데요. 스랑안은 사이즈가 커도 파도가 젠틀하게 부서지는 경향이 있어서 많은 서퍼들이 스랑안 파도를 좋아하는 것이 아닐까 생각합니다. 리프도 조금 소프트하고요. 오늘은 새로 합류한 멤버도 있고요. 프로 서퍼이자 바로서프의 코치로 활동하고 있는 돈조도 함께 왔어요. 아직 새벽 타이드가 로우이지만 덜 붐비는 라인업에서 누구보다도 일찍 서핑을 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 그럼 이제 배 타러 가시죠. 렛츠고! 네, 오늘 서핑도 모두 끝났습니다. 여기 스랑안 파도는 로우 타이드인데도 불구하고 되게 좀 말랑말랑하다는 느낌이 드는 그런 파도였어요. 사이즈는 크더라도 이렇게 피크가 서서 부서지면 뭔가 자비가 있는 그런 파도였습니다. 스랑안의 클럽 세트가 좋아지기 시작하면 이제 중급자가 된 증거라고 하더라고요. 저도 중급자 정도의 실력은 되었나 봅니다. 네, 다음에는 더 즐겁고 재미난 서핑 가지고 찾아뵐게요. 여러분 모두 건강하시고요. 질섭하세요. 피스! Don't wanna stay